welcome to Maasai Mara University talk show, and this is our first episode. I'm your host Christopher Odhiambo, and my co-host is Cecilia Nyambura, and today with us we have our guest who will be helping us exhaust on the topic that we have today. Welcome. Next to me is I'm Sophia Kabeyu, a first year from Maasai Mara University, and today I'll be your guest. I'm Ken Wadirango. Ken Wadirango is a political journalist, a second year student who does Kiswahili journalism. I'm Stacy Kimani, a fourth year student pursuing communications and PR. I'm Ibrahim Mokoite, second year student pursuing Kiswahili and journalism. I'm Sungu Salfa, second year student pursuing BA Kiswahili and journalism. Okay, this is Nick Maingi pursuing a BA Kiswahili second year. Our topic today will be the challenges that are facing our university students, and maybe I briefly explain on why we chose to choose on the topic. It was because currently most of the university students are facing a lot of challenges which maybe they go unnoticed and unattended to, and that's why we chose on this panel. Maybe we can highlight on some of the major issues, major challenges that are facing our university students. So maybe we go straight to the point, and maybe our guest today can introduce what they have for us today. Okay, to start with, most of the challenges in the universities, as you have said, they go unnoticed, and that's why in recent times we have had a student committing suicide. But I hope with this will be a first thing to explain the challenges to be addressed next by everyone here, and at the last of the show, at the competition, you come with the solutions on how to deal with them. Thank you. So maybe we start with Sophia. What's your take on the challenges that are facing our university students? What do you think is maybe unnoticed and attended to on what we are facing as university students? Thank you. Okay. Tukiangalia challenges zenye zina face mastude wa uni ziko tu nyingi, but mostly nyingi zinaletwa na peer pressure, kile ambacho tunaita shinikizo la rika. So tunaona kwamba tukishafika shuleni, ile tukishaletwa shule, tunakuwa waadilifu, tunakuwa watu wenye ambao tuko na tabia tofauti na zile ambazo tutazipata hapa chuoni. Lakini sasa wale marafiki ambao tutajichagulia, yale makundi ambao tutakuwa tukitembea nayo, baadaye yanatuathiri na ndio ambao yanaleta zile challenges hata zaidi katika maisha yetu. So tunakuta kwamba maybe I came to the university, I'm very innocent, but then nakuja napata mabeshte wenye wanaenda tunaita dundai kila siku, like every Friday weekends. So napata huko nikishaenda dundai nimefanya vitu zote zenye watu wanafanya huko, then najikuta in a situation that like let's say sasa I'm in a relationship na huyu mtu nimemtoa nimemtoa dunda. So I don't know this person from the start, nimemkuta tu dunda, ni mtu ameisha akilewa, amefanya vituko zake mingi. Then sasa okay, now we are in a relationship. Then ukiangalia hizi cases zenye zimetokea, kwa hizi suicidal cases zinanikuta sasa juu sasa I don't know this person, ndo tumemeet, nimepata dunda, tumekuwa tukipushon hivyo, then kumbe mtu amekuwa na background relationships zake zenye anafanya huku sielewi, then nikikuja kufind out mimi bila kufikiria kwamba mtu nimemtoa dunda, obviously akona some habits zenye mimi sijui, unakuja kupata nimejinyonga, not because ati okay imeni hurt sana, but it's because sikujipanga, sikutaka kujua huyo mtu ni nani, nimemtoa wapi, background yake ni gani. So you see peer pressure ina affect sana wase wa uni. So maybe to comment on that, naweza sema before wase wa university wajiweke kwa relationships, kwanza tuangalie ni nani huyo tuna date, ni nani huyo tuna date. So yeah, let us study our partners. Na peer pressure pia isitu affect sana. Sisi ni wase wakubwa, tumetoka high school, tumekaa huko for 4 years, we've been advised so much. Then ukisha kuja juu unasikia okay huyu ameenda uni, so lazima kuna vitu atarudi home nazo. So out of that pressure unasikia okay I must do something in university so that nikienda back home I notice your difference. But let me interrupt you a bit. Yeah. When you are saying that you are supposed to be keen when getting into a relationship,
most of the times even you don't know falling in love with someone unajikutanga tu umekufia mtu mara moja hata ujui over Sunday kumbe ukishagundua baadaye unakuta it's too late for you. So sijui I think tu hiyo kitu tu in fact students when you are in universities they are those students when you are I think 18 years to 20 years and you do this ages when they are too young to make an informed decision. So I think at universities set up, they are supposed to set up counseling centers when maybe they can counsel their students because kabata akipenda napenda sana. And by the way akiatbreakiwa kwanza ni first love kwanza ni first love hapo sasa ndipo unaamkanga tuna kiatu siko kwa mguu. I think kuongezeka kinwandirangu wamesema kuhusu counseling unakuta yani wanafunzi wengi wakifika university wanakuwa neglected. Unakuta kama wazazi wanaacha kuwapea mawaidha yani wanaassume tu watoto ni watu wakubwa. Hata hapa university unakuta hakuna ile motivational speaking kama pale high school kwa unakuta every Friday or every month unakuta kuna motivational speaker anakuja anaongelea kuhusu mambo na relationship na guide hivyo. Maybe if I may ask now apart from the university setting up this guidance and counseling sessions, do you think our parents or the parents and maybe our friends can help us in any way? True, yes they do. Because personally, I think for us, when it comes to relationships, as in what we tend to miss out is dealing with the feelings that we get. As in what we tend to do is suppress the feelings instead of dealing with them. And that's what leads to depression in the first place. Because if you do not deal with the feelings of you getting heartbroken and dealing with them in the appropriate way. As in, because most people, as in leo utakuja labda wewe kuja nivunje roho leo nitaenda nikunywe nifanye nini alafu kesho niamke I'm like I'm good, I'll move on, nianze kusoma nini but in real sense I haven't dealt with the feelings. Second, and then I enter the next full relationship. I enter with all my baggage. I end up with everything, and I still haven't dealt with my issues. Nitakuja ningie nazo in that same relationship, continue doing the same mistakes, and it still continues. It becomes a cycle, and that's why I think these days we tend to find people who tend to enter depression without you even knowing. And before you get to realize it, you come and that's when you start secluding yourself. As in, you don't seek advice, you don't seek services that are there, because actually in school there is a guidance and counseling services, but if you look at the services that most people don't even reach out to them, and it's very important because we're in an age where if we don't talk out about what we're going through, then trust you me, the more you bottle it in, the more you'll come and explode one day, and it's not healthy. I think to add that about parents, I think Africans, we have type of parents who don't want to open up. Hawataki kutuambia mambo ya hivi. Wanatuficha. The moment you enter university, they start fearing you. They don't want to tell you boyfriend wako ni nani, girlfriend wako ni nani. So I think that's what have been meeting us. And it's again kwa sababu we are going to be parents very soon. So let us soon actually. Soon. Kwa kuongezea hapo pia kwa wazazi wao tukiingia katika vyuo vikuu, wazazi wao wanaona kwamba sisi tumekuwa watu wakubwa, tunaweza solve issues zetu na tunaweza tunaweza jisolve hizo issues zetu peke yetu. Hata pia tena hapo wazazi wana assume tena watoto pia kama sisi tunajiona pia sisi ni grown up, hatutaki kushare na with our parents our troubles, unaona hivyo. And then tena kuna issue of the friends, unaweza kuwa na one of your friends that you trust and then you talk to him or her about your problem and it will be solved. Ni wakati mwingine nipe nafasi kidogo Chris niongezee hapo. Wakati mwingine naona tusilaumu wazazi. Shinda iko tu na sisi. Wakati mwingine wakati unapata heartbreak. Like Stacy vyenye amesema, hautaki kufunguka kabisa. Uko na rafiki lakini hutaki kumwambia what is it new hapa, Unaona? Wakati mwingine sasa when you get the first break, especially sasa umetoka huko high school, sasa hauna mambo mingi, wazazi wamekurestrict nyumbani, Sasa uko na freedom, unapata kampenzi. The first time you get a heartbreak, without realizing it, umeenda kwa mwingine. Now the first thing haujajua kusolve the first problem that affected you. Unaona? Usipofunguka, it isn't that a problem shared is a problem solved. Sasa haujafunguka
umeingia mahali pengine na unaingia mwili mzima kabisa. Sasa hapo sasa ndipo unaanza kujikuta tena. Mimi naona tu kama wanafunzi, kama student, kama comrades, it's the first thing tuanze kufunguka. If I get a problem, Cecilia here is my friend. Nimwambie this is what is affecting me. And then from Cecilia ataniambia something, and from there I will benefit. I go and share with Kabue, Chris, Ken. From there at least tuanza ku solve my problem pole. Shinda si wanazazi, kwa sababu hata nikiambia mzazi kama kuna wazazi wajai kuja university hawajui what's happening there. Si ndio? I get you. Yes. Sasa hata mzazi wangu hajai date. Alipata tu ameolewa hapo tu next na nini. Unaona? Sasa wewe unamwambia sijui nini, ajui completely, ajui, hana kitu, hana idea. So I think as comrades, the first thing is to open up, and that one will solve our problem. So maybe I have a question for Selifa. You are talking about the parents. So will it be good if your mother or your father tells you that Cecilia, why don't you bring somebody home? Maybe you may know him or will the parent doing something good? Kwangu naona hakuna shida. Unaona, akikwambia kwamba ulete mchumba wako nyumbani sioni shida. Hapo at least atakuwa anafunguka. Sasa nataka umwambie kweli kama uko katika uhusiano ama haupo. Kama haupo utamwambia mimi sina mchumba hivyo. Na kama hauna? Unaambia hauna. Unaambia mimi sina mchumba. Lakini shida ni nini? Shida, the African parents tangu vile tukiwa wadogo, they always believe that kuongelea vitu zingine na watoto ni kama kuwaharibu akili. So unaona, hakuna vile atakwambia enda uniletee mchumba wako, ni kama atakuwa amekutuma enda utafute mtu umlete. Actually that's the point. The moment tunasema Chris ati wazazi watuambie tulete, that is not the African way. Sasa wewe sasa umetoka from African continent umeenda Europe. Unaona? Sasa wewe mzazi aniambie nimletee demu yangu. Hapo sasa atakuwa from an African parent ameenda sasa Asia. Unaona? It is not possible. But it's what needs to be done. It is what needs to be done, but not by an African mom. It's not there. No, I think time haijafika ya hiyo mambo, bado hatujafikia hicho kiwango. Kwanza we are not that free, Hiyo sasa ndio shinda yenye iko na wazazi wetu. Okay then. And I think personally that's why university students tend to stop opening up to your parents, which is very important. Unajua hata kama your parent lives in such an African context and is so stereotypical, at some point it's your duty as a child to also open up your parents, as in talk to your parents. It's not a bad thing. It's not like if I go to my mom and I tell her, Mom, by the way, I met this guy and I think he is worth dating, or if he is worth something. You see, your parent will see as if haumfichi, but you at least try open up about it. Hebu jaribu hiyo kwetu, utapigwa kama mbwa ameingia msikitini. You know. Kama mbwa ameingia msikitini utapigwa vibaya sana. In fact, tunaenda introduce hapo baadaye kuacha. Itakuwaje? Unaanza ni baby steps. Mimi introduce ka rafiki yangu. The more as in you take baby steps. Si ati unaenda tu yote unaangusha yote mara pap. Mimi naona tu minde ironcha campaign. Naona tukue na campaign ya Okay, maybe I may have one question. Okay. We have the boy child and girl child. We find that it is very easy for a boy child to take a lady home to the parents. Now, but it becomes difficult for the girl child maybe to take somebody home before the parents. So, okay, what are you having maybe to advise the parents to support the girl child? Maybe if it is possible, they can also be free to take somebody home, maybe to solve this thing. You know what I think? At some point, inalingananga na vile umelelewa, umekuwa closeness na mamako. There was once this lady who said that her daughter ako Kampo. And this girl, when she first got her first letter, she was in class 7. Na alienda kaambia mamake. So the mom invited the guy for a drink. So the girl was like, mbona mamake invite? Mbona ameniambia nikuje tukunywe na HA? So the boy was like, anatetemeka kishanga, mbona? So the mom was saying, you'll get heartbroken as my kid. I'll cover your nakedness as your mom, cause hadi mimi kama mamako siwezi tikia nione ati unateswa na watu huko nje juu umekuwa heartbroken. But then you get heartbroken, you go get drunk, maybe you go for that one night stand, or maybe even upate hadi umefanya vitu zenye wewe mwenyewe utakuja kuregret. Hiyo kitu itaku affect wewe mwenyewe, cause maybe hadi utakuwa unafika point na guys they see bedelo na ile video so like taki hadi nione. But once you tell your mom or your father, it will be easier for him or her to confide in him or her. Mtu ataficha siri yako.
more than vile utano post social media, he left me, she left me. I think it's pia ulingana na ile closeness na hiyo relationship yenye mko nayo wewe na mama kwa babako. Mi naona the first thing tufanye campaign. We have to sensitize now wazazi that everything is changing, things are changing. Tumetoka hiyo kitambo sasa. Unajua everything starts with the preparedness of the mind. You agree that, eh? Yeah. You know, as a scholar, that everything starts with the preparedness of the mind. Let our parents get prepared. Everything now in the media. Media tu wacha hii maneno ya zamani hivi. Tutulie hiyo maneno ya zamani sasa, to bring a new era now, revolution now. We youth, we bring a revolution whereby everybody, parent atakuwa ready to kusikiza mtoto na mtoto atakuwa free to open to the parent. Yeah. Sababu sasa mi nyumbani kwetu sasa nipeleke mtu jamii. But you know, Nick, in Kenya we have diverse cultures. Yeah. Now we have to forget those things now. We bring in a new era that kila mtu itakuwa free. On a fair background now, we start from there. But I also think the problem is not even opening up. The problem is mapenzi ya siku hizi yako aje. I don't think siku hizi watu wana date for like they are not serious. Especially in love, they are not serious. So how can I go nipatane na msichana hapo next week ama next month ama next year nampeleka kwa mzazi wangu? Alafu sijui kama ako serious. Alafu most university students mtu who rush into relationships without even knowing what you want out of that relationship. Because mtakimbia mwingi relationship a month down the line ndio tushaachana. So ukimbia ingine another month down the line umeachana. So what can maybe I want to be in a relationship with a lady. What can I do? Okay, what must I do to that I know that maybe what she wants is maybe what me also I want in that relationship, or for us to be serious in that relationship. What can we do to make ourselves serious? Advise you first, msirush kwanza. Anza na kabeshte. Kama beshte bedhe, nikiwa beshte na mse bedhe, mtu kwa so open. As in, hata unaweza nisoma bila mimi kujua. The same way nitakusoma bila wewe kujua. And I'll get to know characteristics about you that may make me think, no, you're not worth dating material. Yes, you're worth dating material. Now that's where it starts. It's one step at a time. Si ati na kutana na wewe leo and then the next thing we're already dating. No, I don't expect that. Unajua hapa high school demand, hapa university demand iko high. Ukimwacha kila ameenda. Na by the way, Stacy uko na point. Stacy yako na point. Kuna kitu anajaribu kusema that ushaiona kabla hujapata mtu mkiwa friends, haki hiyo relationship inakuanga mzuri. Haki very open, hata mtu akisikia kutema mate anakuambia acha nipige tena mate. Anatema tu mate, si ndio? Lakini mkiingia tu mwanze kudate. Mnaanza kuogopana, mnaanza kufichana maneno, sijui huko. After 1 week ndio hiyo kiharufu ya kondoo. Kiharufu ya kondoo inaanza kuingia. Ili tukuwe na mahusiano mema, kwanza msome mchumba wake, mjue vizuri, jua mila zake, jua tamaduni zake, jua tabia zake, kwa sababu utaenda kutafuta mwingine, maybe upate mwingine after 1 week umeanza kuoana nini, baadaye ukuze kujua maybe hata imani yenye uko nayo si yenye yako nayo, baadaye mwanze kukosana. Sasa ukisema huyu leo unamchukua unampeleka kwa mzazi wako, mambo yatakuaje? Which is true by the way. And to add on to that, relationships zenye, you know what, most people tend to rush into relationships, and which I think is one of the reasons why the highest rate of abortions takes place in universities. Because you rush into relationships without knowing what you want. You end up in a toxic relationship and then end up getting pregnant, which you're not ready for, and then you end up getting abortions, which ends up messing you up in the first place, you see. So it's a whole diverse thing that you actually really need to be keen in before you divulge into. There's an emerging issue in this matter of relationship. There's this issue of the sponsors and the sponsoress. Now, what can you tell us about this? I think sponsors. I think that's a very interesting issue, by the way. But ni wazazi tena, nitarudi kwa wazazi waelekeze wanafunzi wao. Kwanza pia wawape pesa, kwa sababu unaachilia msichana wako anakuja chuoni, hana nguo za kuvalia, hana chakula cha kukula, ataenda wapi? Sasa nikuulize wewe, tumefanyia Stacy Harambee kuja hapa. Mimi kama mzazi nitaweza kumnunulia vitu zingine? Wakati mwingine wacha tu Stacy akuwe responsible. Some of us here tunasoma na bursaries, ndio? Some of the student in mzazi uko na one parent. Labda hata kunao hawana, sio? Tu wanakaa na maybe na uncles. Unajua when you are in a different family, hauwezi kuwa satisfied like in your own family, ndio? So
hii sijui pesa in some instances is not possible, si ndio? Wacha mimi naona tu hiyo mambo ya sponsor, wacha tu mtu akue responsible mwenyewe na akue focused of what he or she wants in life. Wacha na mambo na pesa. Unajua kwa nini kwa hapo kwa wazazi? Kwa sababu hao wazazi ndio tu sponsors. Ni wao bado ni wao na ni wao wanatekeleza watoto wao, si ndio? Ni wao wanaume wakivuvia. Wazazi waajibike. That is the bottom line. They be responsible. But also for us as students, because mtapeana in a girls context. Most of the time utapata sita state it all on finances, because I think most of people who tend to use sponsors tend to use it for the wrong person. Either you want a new phone, either you want to dress up in the latest clothes, or you want to do what that's lit in the market, which is wrong, because we're in a season where I don't have a job, I am studying. I am either living on my parents' allowances, ama anategemea help, ama anategemea loan ya branch, you see. But at the end of the day, Kenya ilinileta shule ni kusoma, you see. So if I lose that focus and tend to give in into the peer pressure that she talked about, hapo ndo sana ingia kutafuta sponsor, ndo niweza kupata pesa yako support Kenya nataka, si Kenya mzazi, because I'm definitely sure even though your parents can't support you, the same reason kwa nini shule upeana, kuna personal loan ya shule, same time kuna help which is not restricted. And personally, if you survive, and you can survive on that little money that you get. Now plus after mess doesn't, the food is not that expensive and you can live on that. So just as in kujinyima, mtu akue satisfied. When you talk about sponsorship, do you also include the fact that umeingia class like fulani ameona kaminji kameingia and then you're there, maybe that wewe unajua wewe ni okay, let's not say wewe ni danda, let's say wewe unaona yenye hii pass mark ya 40 kuna vile tuna venye naona tu siwezi fika, and then this lecturer ako hapo tu anakwambia yeah give in to me, and then hizo marks to hapata tuka A. Are you also including the sponsorship thing in this whole issue of higher grades? Yeah. Because sponsorship is not all about money, it's the benefits you get from the other person. So if Max kama Max ni benefit, huyo ni sponsor. So mutual benefit. Lakini we can all agree that the bottom line is this: let us all be satisfied and be humble enough as the comrades, ndio? Kwa sababu and as an African student or a person, ndio, or an individual, tukue satisfied with what we have, tukue very humble, and then the rest things will fall, because it is through being unsatisfied ndio some things financially dinakulin to that sponsor, unaona. Maybe we can give self mimi nilikuwa nataka kukubaliana na point ya Stacy penye amesema kwamba hii issue na sponsor inaletwa na shinikizo la marika, pale ambapo utaona mwenzako anang'ara, yani unapata hiyo competition, unaona na mimi niko hivi, yani nguo zangu hazipendezi, maybe unaona anajiona nywele yangu nimekaa sana, na sasa unaanza kuzoea anapata aje pesa, anang'ara, mbona anang'ara hivi na mimi sing'ari. Sasa utapata ameenda anaulizia na anajua kwamba kuna sponsor. Sasa pia anaenda kujitafutia ndipo afanane na wenzake vile wenzake wanafanana. Kama ni nguo tununue uniform university. Tuongezea hapo kwa Selifa tena pia pressure inarudi. Kwa sababu gani? I share a room with 3 ladies, sindio? Then sasa closet yangu iko empty, haina kitu, sindio? Hata chakula hakuna, hamna snacks, hamna kitu, such that naweza enda lunch bila. Wewe ndio unaweka ragi ya room, sindio? Closet yangu iko empty. So nakuta okay, the people I'm working with wako better off than me. So naanza kuchungulia nini na happen, then au pia wanakuconvince, wanakwambia sisi wote tutakufa, either udate sponsor, udate after all you will be heartbroken ukidate hapa, you need to date Mungu kwanza. You find they have a very nice way of we live once kuongezea hapo, kuna wenye watakwambia ati ukiingia katika uhusiano na hawa watu ambao mko nao rika moja, tukwambia hawana pesa, so utafuta wale watu ambao wako na magari nini, au ndio wako na pesa, working class people wako na pesa, hapo utakuwa na shida, all your bills will be sorted, everything. Wanakuambia use the resources you have. Get what is available. You enter without even knowing, because inaanzaga kidogo, because you can start by him offering drinks.
The next time he'll take you out for dinner. Nothing in return, he'll return you to your hostel. So maybe The third time In fact, one person argued that they are more romantic than this. maybe a question. So the habit brings to a maybe a question. decision. You find that this issue of sponsors, as Stacy stated, she talked about maybe you want a phone, some class, you want to be at par with other friends. So can you connect technology with sponsorship? I think freedom. I think in university there are a lot of freedom. So though there is technology, I don't think technology ina play a bigger part, but freedom, kwa sababu unapata mtu anaweza enda for 3 weeks ajulikani kwenye yako, maybe ako kwa na baba ya mtu, ako na mama ya mtu. So freedom though universities wanafaa minimize. Sijui kama wataongeza classes, sijui kama wataongeza classes wanafunzi wasome ama ni PE. I think it's good. No, to add to his point, yes, there's so much freedom and there's so much time. Yeah. But what are we doing with all that time that we have? Because man, utapata mtu kona classes 3 days in a week. Yeah. And it's like 2 classes, 3 classes at most in one day. So what are you doing all those hours? One, there are clubs in school. There's so much social work that needs to be done around school, and there's so much research work. Exactly. You can just research and write a book. What people tend to do mostly is you end up being idle, and then you end up in other vices that are Afrika hatutaki kufanya kazi wakati mwingine. Nick, let me cut you. Maybe we have dwelt so much on that. Now, maybe are there any other challenges that maybe you see are facing the university students apart from what we have been talking about all through? I think there is a drug addiction. Many university students are into drugs, and people are not noticing this. In fact, there was a research that was done last year. It shows that 33% of students who are universities are drug addicts. You see this. It is an enigma, another elephant in the university. And in fact, watu wamekuwa na hii dhana ati ni wavulana wako na kwa. By the way, girls wameingia sana. Hiyo ndio sasa update is here, who can explain why? Unajua na happen aje? Okay, wanasema ni maboy wako into drugs, but it happens that tena tunarudi kwa issue ya relationship, that I have a boyfriend who is a drug addict, and nataka kumwapiz, nataka kufanya kila kitu yeye anataka, so that asini push away. Let's say I'm a first year, I'm so desperate, so sitaki kukua lonely, so now that I have this one boy is a drug addict, siwezi muacha. Nikimwacha sasa sijui vile kutaenda, then ananipea vitu mimi siwezi pata, so now he's taking drugs. I also want to take to support him, ndio asione ni kama namjudge. You see, so female get into that hivyo tu. Ingine pia ni depression. Unapata okay, I've been heartbroken so many times, so sasa sina kitu kingine ya kufanya. The only thing wanasema ati kutumia drugs inasaidia kutoa stress. So nawapata wamejiingiza, wameanza kutumia drugs nini. They don't care anymore. They don't care. Yeah. Alafu unakuta most of the girls wenye wanajiingiza kwa drugs, unakuta yani siku hizi unagundua wasichana wengi upenda wale mabad boys. Kweli, yeah, there was a quote that saying that the good girls are for the bad boys, the bad girls are for the good boys, and the good boys can have themselves. So if you ukiweka your mentality as that ati mimi napenda bad boy, and mostly unapatanga ma bad boy ni wale maboy wa cute wenye every chick will die to have that guy. So unaona aina jeni muache, and he's that guy mwenye kila mtu anataka, and then I'm there like juu anatumia drugs, I have to use them ndo pia mimi ni fit in. So do you want to mean all that some boys are bad boys? No, I don't. It's like the highest percentage. Let me say that nature states you or puts you into that man so that you can change him. So when you go there, try your best to change the man. Okay. If possible. Okay, there's this musician we call the Burning Spear. I hope all of you are conversant with Burning Spear. Burning Spear once said in his song, one of his songs, that bad boys and bad girls go everywhere, but good boys and good girls go to heaven. So how can such a statement maybe impact on the youth? Can we now say that maybe some of the musicians are making some statements that maybe may influence our youths, or to do something that maybe may take them out of their way? I think the drug
being one of the things that I think is an elephant in the university. I think some of the habits by the way, some of them get to start from the high school. You get so many high schools involved in that. And ukikuja university you carry with you that habit. Yeah. Most of them if they can wange confess they started the habit from high school. So ikikuja hapa sasa ndio wanaanza ku interlink. To our next topic, maybe Mokoitu can introduce our next topic. Conflict with the roommates is another big challenge facing the university students, especially those residing outside the school hostels. Unakuta yani, for example, sana sana utokana kwa sababu mambo na finance, ama mwingine kwa relationship analeta dem pale kama ni maboy, akileta dem pale inabidi mwenzake atoke. So unakuta mwenzake afeel poa na unakuta wanakosana kwa room. Alafu mambo na hiyo financial unakuta, for example, my dad maybe anafanya kazi anapata salary yake date 20, the other one maybe anapata date 30. So unakuta maybe gas imeisha hapo katikati, inakuwa ngumu maybe kurefill. Unakuta ni wewe mwenyewe una struggle ama yeye mwenzako, alafu unakuta inaanzisha conflict ndogo ndogo tu. Personally, I think for such issues inakuwa communication, because even for me, like in first year, we used to stay in a hostel with 4 chicks. Yeah. Utapata we all come from different backgrounds and have all been brought up differently. So the way I act and the way my roommates act are totally different. So trust you me, definitely conflicts will always come in. But inakuwa a matter of you communicating and getting to know each other and also being accommodative of other people's values and needs. I think we must live with conflicts. You can't avoid conflict. So I don't think that's a big issue we can discuss here. But again, we need communication, as Cici have said. We need communication. Let us talk with each other so that maybe we can avoid those. But you cannot say that it's not a big issue, because you find that conflict. Kama umekuwa na conflict with your roommate, ukija class you cannot concentrate. Utakuta maybe unakaa unafikiria, so leo nikienda, ama unafika kwa nyumba muongeleshani. But I think if you are having conflict because of these petty issues like feeling gas seriously, as you are an adult, I think mambo mengine tunajiwekelea tu ambayo hayatusaidii. So mambo yenye tunafaa kufanya ni tuwasiliane. Nikiwa sina pesa naambia rafiki yangu sina pesa hapa, si ndio? Alafu sasa kama tutakikosana tunaongea, tunasuluhu hiyo jambo, alafu tunapata tunaelewana. Ken, you find that we have two different types of people. You have the extrovert and the introvert. You find that maybe somebody is not willing to open up. Kuna wale wenye wako huru sana kuongea na kuambia rafiki, mimi niko na shida na mpaka sasa hii bado siwezi sema tutasaidiana, maybe kulipa rent sasa hii, maybe uchukue hii month, next month nitaona venye tutafanya, unaona. So now this group of people who are not willing to talk, how can we help them maybe so that they stay? I think in a university we are taught communication skills. We are taught how to communicate with each other. Na kama ni rafiki yangu ambayo uliamua kukaa naye, kuishi na yeye, mbona msiongee? Na tena unajua kwa nini ulimchagua? Kama mtu ni introvert na ulimchagua weka na extrovert, unajua venye mtaishi. But change is inevitable. Unakuta alichange tu mara moja tu. So Nick, do you mean that before I stay with somebody, unajua tunaanzia ku stay hostel kabla tutoke nje. So kabla nitoke nje tuishi na wewe, should I have known you much, because first unapata wengine wanaishi, kuna yule muishi na yeye 2 semesters mkiwa ndani, si ndio? Kwa room moja. At least mnajua na nini na unapata mwingine ametoa mtu kutoka kwingine, wanaenda wanaishi, unaona, hawakuishi wakiwa first year. So must I have known my partner? That becomes the first thing. That is the first thing, choosing a partner. Kwa kukaa na yeye either nje, huko nje mnaenda kuishi outside the hostel. Sawa? That's why it is said that even in marriage you have to date for 2 to 3 years to stand your partner very well. Ndio. Unajua Chris, siwezi kukuta ati uko main gate ati twende tukakae kama moja. It is not possible. First of all, lazima nijue what you like, what you don't like, what do you eat, what I don't eat, no, so that we can relate. Kuna mtu akulangi mayai, sasa nikipika mayai na mimi napenda, itakuwaje? So first of all, lazima nijue who is Chris.
ndio sasa tuweze kurelate. The first thing is that kama wewe ni introvert, I know how to deal with you as an extrovert. Sawa. So the first thing, let us stand huyo mtu mwenye unaenda kukaa na yeye, that the thing that I can say. Okay, ukiongelea sasa hiyo part umebase sana na watu wenye wanaishi nje. Let's talk of us who are inside here. Those who are inside. Umeleta ujui mtu then number that's your room. Okay. Those are your roommates. Kaa hapo. Then sasa hao watu wametoka from different places. You don't know them. Kila mtu kuna vile amelelewa. Then sasa unapata mnagombana juu issue tu ndogo, ati mtu hajaosha room. Amechukua kijiko yangu kwa plate yangu akaweka kwake, ama amechukua yeye akapeleka. You see? Sasa wengine hatujazoea hiyo. Tumezoea hii kitu inakaa hapa, kama ni yangu ni yangu. Si yangu na wewe ni yangu. That's why nikianzia nilisema we are adults. As university student we are adults. You are past 18 years. So you know how to communicate. Kama ni mambo ya kuosha, kama hajaosha. Yes, by the way, it's not a big deal. Kwani kusafisha it becomes a habit. Let me tell you, with human beings, naona venye nitasema najua nisipoifanya atafanya. No, inakuwa habit. Okay, let me say this, Chris, before we move on. As a hiyo mnakaa hapo hostel, roommate. First of all, sisi tukiingia huko tulifanya kamkunji yetu kama watu wane. Tukasema this is the roster yenye tutafuata. Kwa kuosha siku ya Jumatatu ni yangu, Jumanne ni yako, Jumatano ni yako. Tukazigawanya vizuri sana. Alafu sisi kama wanaume tukasema kitu ya kukula ni yangu peke yangu. Nikisikia nikupe nitakupatia. Sawa. So nikiwa nayo ni mimi nitakupatia kitu ya kukula. Lakini hizo vitu zingine kila mtu akue na yake. Then fanyeni ka meeting tu pole pole. Mkiona mtu amekosa, fanyeni ka meeting, si ndio? Mwambie this is not right. We are adult, by the way. This unajua by the hii habit yenye unaona nchi yetu inaanzanga hapa university. Si ndio? If you can't change the university, then hiyo mtu atatoka huko nje aendelee kufanya those things and they will affect our nation. Tuanze hapa ndani. If hajafanya tumwambieni sisi kama wanaume ama kama ladies tusikizaneni, si ndio? Okay. Yes. Okay, then maybe I may ask, anybody can answer, yeah? You find that there are these people, they are there in the room, or they want to go out and stay out. Unasikia mtu anasema, mimi ni Mjaluo, siwezi ishi na mtu anatoka Meru. Unaona? Mimi nataka niishi na Mjaluo. Unaona? Okay, kuna hiyo mambo na tribal inaingia, unaona? Tribal issue inaingia. So that is also okay, it is some conflict there. Or you find that mimi ni Mjaluo, nimeishi na Mkisi. Then unakuta bado tupatani vizuri juu we are from different backgrounds, na pia unajua kila tribe kuna cultures zake. So how can we solve this situation where there is a quarrel between a Kisi and a Luo living together? You're actually bringing in tribalism personally yourself. Let me respond to yourself for bringing in. Let me respond to your part. Okay, I'm Chris, not here. Let me respond this way. In the university for the time I have stayed, there's a little, hata sijui watu wanatokanga nje ya nchi huko kufanya sijui nationally tribalism inatokanga wapi, but I think inakuanga political. Unaona hapa university no one matters about the tribe. Inakujanga wakati maybe nimesikia ukiongea na ni salamu peke yake, hata mkiniona mimi amuniongei sana, unaona, but hapa university mambo ya tribe haikuangi, inakuanga tu wakati wa elections peke yake wakati wa politics ya institution peke yake, lakini there is a way we can deal with it. When ni Mkisi na mimi ni Meru ama Mjaka, si ndio? Unajua kitu ya maana as we say ni communication, si ndio? Kama Chris huwezi kaa na mtu kutoka wa Makonde, kama huwezi kaa na Mkonde ama Msukuma, tafuta mtu ambaye ako fit kwako, si ndio? Kama huwezi kaa na Msukuma, tafuta Mkonde. Kama utakaa na Mkonde, tafuta Mteso. Kama utakaa na Mteso, tafuta mtu kutoka Mluya ama Msomali mara moja. So maybe Selif, you may add a point on that. Mimi naona mambo na hii issue na migogoro, watu wakiishi ndani na nje, sioni shida. Inalingana na vile mmekubaliana. So kama umekubaliana na mgogoro kuna wale watu personal, acha nilikuwa nataka kusema hivi, kuna mgogoro itatokea pale, kama kitu ambacho mimi nimeona na chenye
niko nacho na uhakika ni kitu kama uvivu. Kuna watu wale unaweza kaa na mtu mvivu ambapo wewe ndio utakuwa ukifanya tu kazi na yeye amekaa pale hataki kufanya kazi lakini atangoja kula. Unaona? Kuna wengine ni wavivu kweli na kuna wengine pia lakini ukimwongelesha anaweza kufanya kazi. By the way there are some kuna kitu inakuanga background change. Kuna unakumbuka roommate wetu mwenye tulikuwa na yeye hakuwa anapenda kufanya kusafisha ama kufua, wakati mwingine alikuwa very lazy, lakini tukaongea na yeye pole pole na alibadilika. Unaona, wakati mwingine you as a friend hata ukiingia hapo inakuanga you say as Christian it is God doing so that you may influence Stacy hatoke from this laziness. Unajua Biblia ipendi watu lazy. Inasema some of the influence ndio mtu a change. Christopher, okay. About tribalism, I think in Kenya we don't have tribalism. Ni media imekuwa ikijaribu create tribalism. Inaileta kama ni kitu kubwa. Sasa kama wewe wenye unauliza mambo ya tribalism university, mimi nimekuwa nikiishi na watu wenye siwa kutoka kabila langu. In fact sioni difference. Kwanza hata unafurahia kusoma kusema nango kusema sijui wa mkata yani wa mkata mugeni unafurahia tu kusoma. You first be a Kenyan and then your tribe will come later. So university hakuna vile tribalism hakuna kwa university, take it outside there umalize tribalism pale nje. Sasa maybe next point, maybe another issue that may be a challenge to the university students. Yes, Selifa? Tatizo lingine ni wale wanafunzi ambao wanafanya kazi na wakati huo pia wanafaa wasome. Inakuwa tatizo ambapo attend classes inakuwa ni shida. Inafaa some at the same time inafaa aingie kwenye kama ni maybe ni biashara ama ameandikwa ama kuna wale wenye wanafanya kazi usiku. Unaona, unaweza fanya kazi usiku na ifike maybe muda wako inafika saa 12 asubuhi na uko na darasa saa 1. Nina hiyo ni shida ambapo hataweza kuingia kwenye darasa na hata akiingia kwa hilo darasa hata concentrate. Akili yake itakuwa ametoka kwenye kazi. Unaona, hiyo pia ita affect the results. Mtu akiingia kwa exam hata notes mingi hajaandika, haja concentrate in class, maybe hata haja attend class zikifuata vile zinafuatana haja attend. Akona notes zimepile, ajui ataanzia wapi kusoma, ajui ata fix hizi time zenye amepoteza, ajui ata fix aje. Unaona, hiyo pia ni tatizo ambalo nafanya hawa university students watakuwa na shida kubwa, na hiyo shida inaletwa ambapo wanafunzi hawana pesa ya kukimu mahitaji yao. Sasa wanatafuta huko nje ndio wapate chakula, wapate school fees. Personally, I don't think it's like a problem, but it depends. If you overdo it, then it turns out to be a problem. Because actually, me when watu wenye ufanya job, actually me I envy them at times, because naona gani they are putting their time into which turns out to be very productive. Because I have friends who tuko na classes during the day and then wanaingia night shift mpaka midnight, and then from midnight they sleep because classes start mid-morning, most classes, you see. So actually sometimes it's important because at least they're able to provide for themselves and also keep up for them some of the expenses, but also at some time it's also a disadvantage because najua niko na best personally wenye saizi wako second year and we're supposed to be graduating with them because they concentrated more on work and left out school work. Yes, but I think it depends with the type of work. Nilikuwa na roommate tukiwa first year. Sasa alikuwa akifanya night shift. Ulikuwa unakuta hiyo night shift anafanya hakuna time ya kulala midnight. Nakuta alikuwa na work from 9 to 5 am in the morning. So unakuta alikuwa kuja class ako so sleepy, haizi concentrate kwa class. So it depends with the type of work. So Ken, yes, do you think every work will be good for a university student? In fact, nilikuwa nataka kuleta issue. In university we have help, we have loans, we have bursaries. Why are you working if you are not comfortable? Stop working. No, you have said that those students who are working hawana pesa. Seriously talking, help inakupea 40,000. Na obvious serikali imeregulate pesa zenye watu wanalipa fees. So kama maisha yenye wewe utaweza kukaa yenye yatakukimu na hizo pesa zenye uko nazo, wacha kwenda kufanya kazi kama unaona huwezi concentrate na mambo ya class. And of course maybe if you can able to arrange your classes well, unaweza enda kufanya kazi. Ken, first of all, you find that not everybody gets that 40,000. Yeah.
There are even those who applied but they were denied. Ama mtu ana apply 40,000 anapata 15 eh? Yes. So unaona it's a problem to pay fee. Ama unakuta within that 40,000 ana suppose a pay fee ndo Rent. upkeeps And it is the rent. But about bursaries. By the, Okay, not all of us are getting bursaries. ni ukweli hata ukiapply kwa through the dean huwezi pata, kuna wengine watakosa. Lakini what are some of the work maybe kazi zenye utaimiza mwanafunzi wa university maybe afanye na zingine zenye asifanye? okay, to give an example, Chris, is that we have the developed countries university comrades working, ndio. First of all, me I don't blame any student. I blame the economy and the people of Kenya. Kwa sababu a Kenyan citizen is very selfish such that ile kazi inafaa kufanywa with the shift, anataka a comrade aendelee kabisa until 5, hataki kumpatia leave ndio another student aingie, because he or she doesn't want to spend on a comrade of country. Thank you. So maybe in conclusion, every guest can state on what you think can be recommended about the whole topic. We start with you, Maingi. Okay, what I can recommend is that let every comrade know that and experience the existence of superior or superiority being, the supreme being which is God and nothing else. From there we solve our problems. Mimi ningependa kumalizia kwa kusema kwamba sisi kama wanafunzi wa vyuo vikuu wacha tujikubali na tutosheke na kila ambacho tuko nacho na tukumbuke yale ambayo yalituleta hapa shuleni. To me, I think most of the challenges here in university are caused by money, yani financial problems. So if it could be better if the university can come up with the financial managerial skills to equip the students. Yeah. So as I conclude, I would actually urge all us as university students to actually take into consideration all the services that universities provide, and also at the same time don't miss out on having fun, but also at the same time also focus on your studies. Okay, there's a saying that says that experience is the best teacher, but I say experience, this life is too short for us to run through our own mistakes. So as Ken Wadirango, you comrades do what is right. So to all comrades around Kenya, think critically when solving your problems and you'll be good to go. Okay, you've had a discussion. Now what is up to you is to make decision. We only advise, we cannot make for you decision, so decide for yourself what is right for you as a student. You know your background, you know where you came from, you know those who want something good from you. Don't disappoint them as a student. So as to finish, I will just tell you or urge you that subscribe to our YouTube channel, The Mara Eye, so that you may get more stories that are yet to come. We love you all, and this was Maasai Mara University Talk Show. I'm your host, Christopher Odhiambo. Thank you. Bye bye.